Good morning and welcome to the online LCC English class of the General Lal College. Today we will be discussing about The Post Office by Rabindranath Tagore. We already have looked into a brief introduction about the play, and today we will be directly focusing into the first act of the play. So, without much ado, I'm just starting off today's class. Uh, uh, the title is The Post Office. It is the name of the drama written by Rabindranath Tagore. The book that I am following is translated from Bengali to English by Debabrata Mukherjee. Is there in the first published in the Macmillan Company. So I'm using an online version of it that's been you know converted into uh, yeah, so it's been condensed or been collected over here and made online, digitally accessed by or accessible by Project Gutenberg. So anyway, let us begin the play. And in the very first part, what we find is uh, the dramatist persona or personae, and we call it the dramatist personae. And the dramatist personae is actually talking about the uh, names of the characters that is there in the play, অর্থাৎ যে যে চরিত্রগুলো আছে নাটকে তাদের নাম দিয়ে দেবে এবং সেটাকে ড্রামাটিস্ট পার্সনেই বলে। PRSONAE একসাথে ড্রামাটিস্ট পার্সনেই। ওকে, সো এই ড্রামাটিস্ট পার্সনই এই নাটকের ক্ষেত্রে কারা কারা আছেন সেটা আমরা একটু চট করে দেখে নিই। এখানে আছে মাধব, তার অ্যাডাপ্টেড সান অমল, আ লিটল ফ্লাওয়ার গার্ল যার নাম সুধা, আছে ডাক্তারবাবু দ্য ডক্টর, দ্য ডেয়ারি ম্যান যে দুধ দেয়, ওয়াচম্যান গফ্ফার, তাছাড়া আছে ভিলেজ হেডম্যান যাকে নিয়ে অনেক মজা করা হয়, সো দ্য ভিলেজ হেডম্যান বলি। আছে দ্য কিংস মেসেঞ্জার বা দ্য কিংস হেরাল্ড, এবং আছে দি রয়্যাল ফিজিশিয়ান। আচ্ছা দেখো, তাহলে দু ধরনের ডাক্তার, একটা হলো দ্য ডক্টর আর একজন হচ্ছে রয়্যাল ফিজিশিয়ান। সো this is also something that you need to be conscious about while reading the play. Uh, so the very first information that we gain or gather from just being being familiar with the dramatist person is that this drama is going to be the drama of a family where there is a son who is been adopted, and their father and his father, his name is Madhav. Interestingly, the mother doesn't play a very serious role or a mention in the dramatist person, because these are characters that play obviously a very important role, or definitely a role, but in terms of the play, or in terms of this particular drama, uh, it's solely concerned about Amol. So because if we look into Rabindranath's other plays, or if he's uh, ধ্যান ধারণা about the existence and the presence and the ramification of the of women power, feminism, যদিও ফেমিনিজম তখনও এসছে এটা বলা যায় না, বাট দি কনসেপ্ট, let us understand his understanding of feminism, or we might say him a sort of a proto-feminist, because his views are quite radical and quite in definitely challenging patriarchy, and is also you know subverting the stereotypes and things like that. So we it would not be a fine thing to read this particular play as some sort, or from
you know, supporting a patriarchal equation by the certain, uh, absence of the mother figure into Shadanai. On the other hand, we find here Shudha, who is quite important in the play. এবং আমরা নাটকটা পড়তে পড়তে ইনফ্যাক্ট আজকের ক্লাসেই আমরা এটা দেখতে পাবো যে কিভাবে even the figure of the mother is also very important, because this is a very short play, and within that, if you locate all those areas, all those episodes, যদিও এটাকে আমরা এপিসোডস বলবো না, we are calling it the act 1, but still I consider or that the play can be further subdivided into different or numerous episodes, where each episode is internally linked to the other. There is a link between the two episodes, but at the same time the episodes are also mutually exclusive, and the episodes can also tell a story. For example, since I have already started a conversation about the mother figure or the absence, and yet I am trying to say that this story features the mother, the women actually. Uh, a fine example can be seen in this very first act, in just a few lines that we will read in today's class. We see that uh, Amol is talking to Madhub, and Amol, the son, is talking, or the young boy who is been diseased or who is ill now, is talking to Madhub, and is pointing at the auntie, right? So it's pointing at at Madhub's wife, who is supposed to be his adopted mother, or he being the adopted son. Is Madhub's wife becomes his mother, and the conversation is very simple, and says that he has talked to auntie, that very much like some fellow whom he has seen across the window, who has moved across the stream, and he was just sitting under or resting under a tree and was eating his gram flour, so flour, sorry, gram flour. So this particular episode, uh, prompted by the auntie's reaction, Madhub's wife's reaction, that yes, she will also allow her, the moment this boy, his her dear boy, gets well. So what I am trying to focus from the very first is that the play is about the intricate bonding and the very intense and very, very delicate bonding of love between the trio, the mother, the father, and the child. Now, we already know that this they are not biologically linked. So, this Madhav is not the biological father of Amol, nor is Madhav's wife the mother. Uh, but and we can even see that this boy, even or at least in this first part of the play, is addressing Madhav as uncle and Madhav's wife as auntie. So because he has his father who has died recently, and although he has lost his mother in infancy, so he already knows that he is an orphan, or he is a fatherless or a motherless child. Now my point is that this story, or the plot of this particular drama, is concerned with this, with the love story. In a way, I'm using the word love story, but what I'm trying to mean is the bonding of love, the story of love. Rather, let me put it in this particular manner: the story of love between these three. And the title is quite significant because
in post office or through post office as we exchange messages. uh, it's also that when people are far away from each other, the father, the mother, the child, they express their messages through the post office because it was there at that time. The same thing that we now can do over WhatsApp, or say an email, or say a Telegram. You know, the recent day Telegram, the Android app I'm talking of. So the same concept, the same way of expressing our heart to the other, to our loved near ones, uh, is also a dominant theme of this play. Well, this interpretation that I'm making, it's not the general or the usually accepted interpretation of this particular drama. We will obviously move to that other accepted interpretations, but this came naturally to me while I'm taking this class, and so I'm expressing it to you that this play can also be seen, or the play has this subtext, and even I will not be calling it as a subtext because it permeates throughout the play. It forms a very very important part of the play because Amol and the father and the mother, or Madhov and his wife, they are all linked to such an extent that you cannot isolate one from the other, right? So yeah, anyway, I have been talking a lot about a lot about in abstract terms, or in terms that might be difficult for you to understand. So let me make the things more simple, more clear. Let me read the play, right? So act 1, it's there in Madhub's house. Now, since you are reading a drama for the first time in English literature, in this, at least in this course, so now let me help you introduce about how to read a play. So the first part we need to read is called the dramatist's persony, and then comes the mentioning of the act, con acted partita. It's the first act. Obviously, the act is, or the act will follow chronological numbering, and then there will be the setting যে কোথায় তাহলে এটা হচ্ছে কোথায় মাধব's house, right? So first speech is that of Madhav. What is Madhav saying? Okay, uh, now it will be quite difficult for me to present you the text in on the screen, so because each line, I think it would be difficult for me to proceed each line on the screen because that's not quite possible. So what I would suggest you is that you keep a copy of the drama handy, right? I'll also be providing you a link where you can find the this particular play, so you can just click on the link while you listen to this video. um, you can also click on the link and you can both see the text and hear this lecture simultaneously. So this can also be done, right? And the best option is that if you have a hard copy of the book, if you have the book, যদি বইটা কাছে থাকে তার থেকে ভালো আর কিচ্ছু নেই, right? So the first speech is that of Madhav, এবং মাধব কি বলছে দেখো. What a state I am in! এক্সক্লামেশন মার্ক. যে কীরকম মানসিক অবস্থায় আমি আছি. What a state I am in. আচ্ছা, এখানে স্টেট মানে মানসিক অবস্থা, স্টেট মানে রাজ্য নয়, স্টেট ইজ a condition. So what a state I am in. Before he came, nothing mattered. I felt so free. But now that he has come, goodness knows from where, my heart is filled with his dear self, and my home will be no home to me when he leaves. Doctor, do you think he...
Physician. If there is life in his fate, then he will live long. But what the medical scriptures say, it seems, Madhav. Great heavens! What? Physician. The scriptures have it. Vital or palsy, cold or gout, spring all alike. Madhav. Oh, get along, don't fling your scriptures at me. You only make me more anxious. Tell me, what can I do? Physician. Taking snuff. The patient needs the most scrupulous care. Right, so let us stop over here and let us analyze or understand these lines, all these lines. I just tried to make you, uh, present the doctor, the physician, and Madhav in different textures of tone. I know that I'm not very well off in this, and it might not be very well sounding, but at least you got a flavor of the drama. You got what this drama is talking about, or how a drama should have, or would have, not should, would have been performed. So, yeah, the first line talks of, yeah, just a minute. Yes, fine. So, the first line talks of that what a mental condition is or this person is facing. So the person Madhav is facing a very difficult mental condition, and what is happening, or what he is saying, that before he came, he মানে কে এখানে, না হি মানে হচ্ছে অমল, ও আসার আগে নাথিং ম্যাটার্ড, নাথিং বলতে the human bondings of a child, of the human bonding between a father and a child, or ঠিক আছে ফাদার যদি সেভাবে নাও ভাবো, জাস্ট ইম্যাজিন অফ আ চাইল্ড। এবং যদি তুমি তোমার চোখের সামনে একটা শিশুকে দেখতে পাও এবং তুমি জানতে পারো যে হি ইজ অর শি ইজ প্যাথেটিক্যালি ইল, হি অর শি ইজ ইনকিউরেবলি ইল, ফেটালি ইল, যদি জানো যে সে খুবই অসুস্থ এবং হয়তো সে সুস্থও হবে না কোনো দিন, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো মানুষ যেভাবে রিয়্যাক্ট করবে সেটা হবে যে দ্যাট উইল বি আ সেন্স অফ অ্যান অ্যাংজাইটি, একটা চিন্তা হবে, এবং ডেফিনেটলি উই উইল ফিল বন্ড, মানে উই উইল ফিল বন্ডেজ, একটা বাঁধন যেন আসবে। দেখো উনি বলছেন আই ফেল্ট সো ফ্রি, আমি আগে খুব ফ্রি ফিল করতাম, আমার আগে কোনো চিন্তাও ছিল না, এরকম কোনো কথাবার্তা মনেও হতো না, এবং আমি বেশ দিব্যি ছিলাম বা দিব্য ছিলাম। কিন্তু উইথ দি কামিং অফ দিস চাইল্ড ইন মাই লাইফ, দিস ইজ হোয়াট মাধব ইজ সেইং, যে এই ছেলেটি আসার পরে কিন্তু এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জ। এবং এরপরে গাফফারের কথাতে আমরা বুঝতে পারবো যে মাধব কীরকম ছিল, বা মাধব নিজেই বলবে আর কি, মাধব এবং গাফফারের কনভারসেশনে আমরা খুঁজে পাবো যে মাধবের নেচার কীরকম ছিল, কত মাধব একজন বিজনেসম্যান, এবং মাধব পয়সা টাকাকে কত গুরুত্ব দেয় জীবনে, এবং কিভাবে ছেলেটি আসার জন্য বেশ কিছু তার ব্যয়ও হচ্ছে, কিন্তু এখন কিন্তু আর মাধবের সেই ব্যয়ের প্রতি যে কোনো আক্ষেপ এমনটা আছে, এমনটা ভাবলে কিন্তু হবে না। মাধব কিন্তু এই ছেলেটির জন্যে আরও আয় করতে চায়, এবং সেই তার সবটুকু সে এই ছেলেটিকে দিতে চায়, সেই ছেলেটিকে সুস্থ দেখতে চায়, সে ছেলেটি যাতে আরও বড় হয়ে মানুষ হতে পারে, মানে হি বিকামস এ ফুল ফ্লেজেড ম্যান অ্যান্ড এ ট্রু হিউম্যান বিং, ম্যান বলবো না, আমি বলি এ ট্রু হিউম্যান বিং, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি না মানুষের মতো মানুষ। সেই সব কিছুই কিন্তু, এই স্বপ্নগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে মাধব দেখতে শুরু করেছে, এবং মাধব যখন জানছে যে এই ছেলেটি কীরকমভাবে এত অসুস্থ, তখন কিন্তু মাধবের মনে একটা চরম অ্যাংজাইটি, এবং মাধব ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কি বুঝছেন,
এবং তার আগে এই লাইনটাও খুব ইন্টারেস্টিং, প্রথম বা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, ইন্টারেস্টিং তো বটেই, খুব ইম্পর্ট্যান্ট। দেখো, বাট নাও দ্যাট হি হ্যাজ কাম গুডনেস নোজ ফ্রম ওয়্যার, এই গুডনেস নোজ ফ্রম ওয়্যারটা যদি বাদ দাও, শুধু এবার এইভাবে লাইনটা যদি পড়ো, but now that he has come, my heart is filled with his dear self, and my home will be no home to me when he leaves. So Madhav already knows that this boy has to leave, that this boy is a transient presence, very much like a letter. This boy itself is a letter that has come from the post office or the divine post office of God, and he has to return to his divine destination. We can also see the play from this sort of philosophic point of view, যে আমরা তো সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তো সেই পয়েন্ট থেকে আর কি, বা সেটা তোমরা যদি ঈশ্বর বিশ্বাস করো বা ঈশ্বর দিয়ে বুঝতে চাও, তাহলে ঈশ্বর, যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে লেট মি পুট ইট কোয়াইট সিম্পল, দ্যাট লেট আস কল ইট এনার্জি, right? So let us call it energy. So we can also interpret the play, we can also interpret Madhub's presence, sorry, the Amol's presence, as very much as that sort of a message, of a communication that has come in the life of a couple, or in the life of a childless couple. And one more thing can be seen, and that is that this childless couple has ultimately, has to ultimately become childless once again. So from that point, this play obviously is very touchy, but this play is also, trying to bring in the message of death in the daily life of people. So uh, by this, what I mean is that Tagore is not trying to say, or is not trying to give an invitation to death. What Tagore is trying to say is that he's trying to philosophize life. He's trying to philosophize uh, the way we perceive life, and he's saying that uh, death is a very inevitable part of our existence, right? So through Amol, this message comes to us, to all of us, right? So it's also a tragedy, uh, although not pertaining to the Aristotelian dictum of tragedy, Aristotelian structure of tragedy, or I would not say that is an Aristotelian structure, or it's the Greek structure of tragedy that Aristotle notes down, or actually he doesn't notes down, it's his students who notes down. So Aristotle makes us know, but the things are actually from the Greek drama. So we can say that this play is not adhering to the structure of the Greek drama, but obviously this play is a tragedy, right? So let me give you a very simple definition of tragedy. Uh, it is, or it is something like, obviously it has a sadness in it, right? But this sadness is মানে এখানে যে বিয়োগ হবেই এমনটা নয়, এই কিছু মিস, কিন্তু ট্র্যাজেডি ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট আ ফল। ট্র্যাজেডিতে কিন্তু আলটিমেটলি একটা ফল হবে, মাইট নট বি ডেথ, there might not be any a subtraction of life, or of a life, but there will obviously be a fall, right? So
very important critics talk of that when the tragic hero falls, he will fall with a thud and not with a whimper. So, uh, even in this play, we will see there is a fall, not a fall of an individual, but here I'm trying to say fall, not as a Christian sense of the term, but as a gap, as a, you know, as a sort of a break. So obviously, this break, this gap will be there through the absence of অমল। ওকে, এবং ফিজিশিয়ান কি বলছেন? ফিজিশিয়ান বলছেন তার ভাগ্যে যদি বেঁচে থাকা থাকে, তার ভাগ্যে যদি পরমায়ু থাকে, তাহলে সে থাকবে, কিন্তু ডাক্তারি পরিভাষায় কিন্তু আমরা খুব প্রমিসিং কিছু বলতে পারছি না। এবং তারপরে সে বেশ ডাক্তারি পরিভাষায় বলতে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা মাধব তাকে আটকে দিচ্ছে, ও গেট এ লং, ডোন্ট ফ্লিং ইউর স্ক্রিপচার্স বলে। এবং ফিজিশিয়ান একটাই পরামর্শ দিচ্ছে যে স্ক্রিপিউলাস কেয়ার, মানে খুব পাংচুয়াল কেয়ার, খুব একদম ঘড়ি ধরে অক্ষরে অক্ষরে যা বলছি তাই পালন করতে হবে এরকম। এবং সেটা কি, সেটা হচ্ছে তার খুব যত্নের দরকার। হি নিডস মাচ আ ভেরি ভেরি স্ক্রিপিউলাস কেয়ার। এবং মাধব বলছে ঠিক আছে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব তার কেয়ার করবার জন্যে। সেটা কী, মানে বি মোর স্পেসিফিক, টেল মি এক্স্যাক্টলি কী করতে হবে। এবং এক্স্যাক্টলি কী করতে হবে ফিজিশিয়ান জানাচ্ছেন। ফিজিশিয়ান বলছেন যে তাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দিও না। বলছেন দেখো, I have already mentioned, on no account must he be left out of doors. কোনো অ্যাকাউন্টেই কোনো নেই, তাই কিন্তু বাড়ির বাইরে টাইরে ছাড়া যাবে না, রাইট? মাধব বলছে পুয়ার চাইল্ড, ইট ইজ ভেরি হার্ড টু কিপ হিম ইনডোরস অল ডে লং। একটা বাচ্চাকে তো খুব বাড়িতে রাখা খুব মুশকিল, স্বাভাবিক, সে তো বাইরে যেতেই চাইবে। এবং আমরা দেখবো এরপরে যে অমল কীভাবে বাইরে যেতে চাইছে। অমল আন্টিকে দেখছে যে সে ওখানে ডাল নিয়ে কি করছে আর কি, বা ডাল হয়তো শুকোচ্ছে, রোদে দিয়েছিল, বা ভেজাচ্ছে বড়ি করবার জন্য। এনিওয়ে আই ডিড নট রিমেম্বার দ্যাট পার্ট অফ দ্য প্লে, বাট দ্য আন্টি ইজ ডুইং অল দিস অ্যান্ড আ স্কুইরাল, একটা ছোট্ট কাঠবেড়ালি সামনে বসে সে অল্প অল্প দানা নিচ্ছে, বা যেগুলো এক্সট্রা সেগুলো খাচ্ছে, দেখছে। এবং অমল সেখানে যেতে চায়, অমল কাকিমার কাছে যেতে চায়, অমল প্রকৃতির কাছে যেতে চায়, সেটাও আমরা দেখবো। অমর পাহাড় ভালোবাসে, অমর নদী নালাতে থাকতে ভালোবাসে, মানে নদী নালার কাছে সময় কাটাতে ভালোবাসে। কিন্তু এর কোনো কিছুই, মানে অমলের যদি ডিসপোজিশনটা এরকম হয়, অমলের যদি মাইন্ডসেটটা এরকম হয়, সেখানে অমলের কাছে শাস্তি হলো কি, অমলের সুস্থ থাকতে হলে অমলকে কিন্তু বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না। তার আমরা বুঝতেই পারছি অমলের মন সুস্থ থাকবে, কিন্তু অমল যদি বাড়ির বাইরে যায়, কিন্তু অমলের শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে অমলের অমলকে কিন্তু বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। এবং একটা ছোট্ট শিশু হিসেবেও অমলের কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রকৃতির প্রতি বলো বা বাইরে যাওয়ার প্রতি বলো একটা কী বলবো, একটা প্রবল ইচ্ছে তো থাকবেই, একটা প্রবৃত্তি তো থাকবেই। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই মাধব আরও চিন্তিত হয়ে পড়ছে যে এটা তো করা আরও দুঃসাধ্যকর ব্যাপার। তো যাই হোক, ফিজিশিয়ান আরও কিছু মেডিকেল বুলি আওড়াতে যাচ্ছে তো, এবং মাধব খুব রেগে টেগেই তাকে থামিয়ে দিচ্ছে এবং জিজ্ঞেস করছে আর অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। তো ফিজিশিয়ান বলছেন যে না, আর কিছু নেই, নান অ্যাট অল, ফর ইন দ্য উইন্ড অ্যান্ড ইন দ্য সান। দেখবে ইন দ্য উইন্ড, ইন দ্য সান, ইন দ্য অমুক, ইন দ্য তোষক, এরকম যখনই বলছে একটা করে ড্যাশ আছে, ড্যাশগুলোর মানে হচ্ছে এটা তো নাটক। ওই লাইনটা শেষ করার আগেই পরের জন কিন্তু বল স্পিচটা শুরু করবে, অর্থাৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে একবার ঠিক আছে ঠিক আছে থামুন থামুন এরকম আর কি। মানে ও যদি বলতে চায় যে ইন দ্য উইন্ড অ্যান্ড ইন দ্য সান, তখনই ওকে থামিয়ে দিয়ে বলছে ঠিক আছে ঠিক আছে থামুন, আপনার ওই ইন দ্য আর ওন দ্য আমি জেনে কী করবো, ইন দিস অ্যান্ড ইন দ্যাট হোয়াট উইল ইট এফেক্ট মি।
for me now, বলছেন, why didn't you let me alone, why didn't you let them alone and come straight to the point. What's to be done then? Your system is very, very hard for the poor boy, and he's quiet too with all his pain and sickness. It tears my heart to see him wince as he takes your medicine. So, this is also sort of a very important line, and the pain, the uneasiness that this boy feels by taking at those medicines, the bitter medicines that the doctor gives, এবং বলছে যে আমার তো ওকে দেখে খুব কষ্ট হয়, এত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা, এবং যে পদ্ধতি আপনি বলছেন সেটাও ওর পক্ষে খুব কষ্টকর। এটাকে কোনোভাবে, এই কষ্টটাকে একটু কম করা যায় না? কোনোভাবে আমরা একটু অল্টারনেটিভ খুঁজে বার করতে পারি না? ডাক্তার বলছেন না, এই আছে যে ইন মেডিসিন অ্যাজ ইন গুড অ্যাডভাইসেস দ্য লিস্ট প্যালেটেবল ওয়ান্স আর দ্য ট্রুয়েস্ট। বলছে সেটা মেডিসিনের ক্ষেত্রেই বলো বা অ্যাডভাইসের ক্ষেত্রেই বলো, যেটার স্বাদ সব থেকে খারাপ সেটাই কিন্তু ট্রু অ্যাডভাইস। অর্থাৎ দ্য বিটার দি অ্যাডভাইস অ্যান্ড দি মেডিসিন, দ্য ট্রু ইট ইজ, রাইট? সো একটা অদ্ভুত জিনিস আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে। দেখো, ডাক্তারবাবুর তরফ থেকে কিন্তু একটা অদ্ভুত ডিস্টেন্স আছে, একটা ডাক্তার পেশেন্টের সম্পর্ক। সে তো জানে যে ছেলেটা বাঁচবে না, কিন্তু সে তার যুক্তি দিয়ে অনেক কথা বলছে, এবং বলছে তার যদি পরমায়ু থাকে, যদি ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেন, তাহলে সে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এবং প্রতি কথাতেই বা একটার পর একটা কথাতেই সে কিন্তু তার মেডিকেল বুড়ি আওড়াচ্ছে বা তার জ্ঞান আওড়াচ্ছে। এবং অন্যদিকে মাধবের চরিত্রটা কিন্তু এরকম নয়। মাধব কিন্তু is very much has got very much attached with this boy. তো এই একটা ডিফারেন্সও কিন্তু আমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই রকম হচ্ছে। এরপরে ডাক্তার আলটিমেটলি চলে যাচ্ছে, সেখানে গাফার প্রবেশ করছে, গাফারের প্রবেশ, এবং সেখানে গাফারকে দেখে আরও রেগে যাচ্ছে বা বলছে এই তো আবার তুমিও আবার এই সময় চলে এলে। বলছে কেন? গাফার এসে বলছে কেন, আমি কি কামড়ে দেবো? দেখো, ওয়াই আই ওয়ন্ট বাইট ইউ। মাধব বলছে নো, কিন্তু তুমি এই ছেলেদের সাথে কথা বলো, এই কারণ তুমি আবার ছেলেটাকে বাইরে নিয়ে চলে যাবে, এই সেই এরকম একটা কথা টথা হচ্ছে, এবং গাফার পুরো ব্যাপারটা বুঝছে। সেখানেই গাফারকে মাধব বলছে যে কোথা থেকে সে ছেলেটাকে পেয়েছে, কেন সেই ছেলেটা এই বাড়িতে আছে, যে ছেলেটার কেউ বাবা মা নেই এবং এরাও নিঃসন্তান। তো মা হারা ছেলে খুব সদ্য তার বাবাকেও হারিয়েছে, এবং সে নিজেও খুব অসুস্থ, এবং কি বলে, মাধব তাকে বাড়িতে এনেছে। এবং মানে এই এই একটা রিলেশনও আছে, রিলেশন ইন দ্য সেন্স দ্যাট মাধবের স্ত্রীর এক দুঃসম্পর্কের ভাই হয় অমলের বাবা। সুতরাং সেই জিনিসটাও মানে সেখানটাও আছে। ওই কারণ এখানে উনি বলছেন যে he has had no mother since infancy and now the other day he lost his father as well, এবং তাই কারণ he has no one except me to or except us to take care of him, right? So I would like to end the lecture over here. I'm keeping it to this extent. তোমরা একটু নাটকটা পড়ে কতটা কি বুঝছো সেটা দেখো। সেটা নিয়ে যদি কোনো স্পেসিফিক ইস্যু নিয়ে মনে হয় যে আলোচনা করতে হবে, তাহলে সেটা তোমরা আমাদেরকে পরে হয়তো আমরা সেটা তোমাদের কাছ থেকে জেনে নেব। তো এইভাবেই থাকলো। আর ভিডিওটা ওই যা আগেও আমি বলি আর কি, যে এই স্পেসিফিক টাইম অবধি থাকবে, সুতরাং তোমাদের দেখতে হলে টাইমলি সেটা দেখে নিও।
আর আমি এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এটা নিয়ে আরও একটু একটু করে এগোবো। আম, অল্প অল্প করেই আমরা পড়ি, যাতে করে পুরো নাটকটা আমরা মাথায় রাখতে পারি। খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো হলো, এটা একটা সিম্বলিক ড্রামা হিসেবে এটাকে দেখা হয়। তো সুতরাং তোমাদের এই প্রশ্নটা আসে যে অ্যানালাইজ টেগোরস পোস্ট অফিস এস এ সিম্বলিক ড্রামা। সুতরাং এই খুঁটিনাটি দিকগুলো একটু পড়ে যেও, একটু উত্তর কী করে লিখতে হয় সেটা প্র্যাকটিস করো, এবং সময়ের মধ্যে কী করে লিখতে হবে সেটাও প্র্যাকটিস করো। এই জিনিসগুলো করতে থাকো। লেখাটা বারবার পড়ো। শব্দের মানে যেটা জানো না গুগল করে নাও, এবং তারপরে মানে ইউ হ্যাভ টু পে সাম অ্যামাউন্ট অফ, or you have to spend some time for this particular text, right? So it is a very important and a very sensitive text. সুতরাং আশা করি তোমাদের তোমরা একটা খুব গভীর সত্যর সাথে মুখোমুখি হবে যদি নাটকটা খুব ডিপলি পড়ো। তো তাতে করে ইউ উইল গ্রো কোয়াইট আ বিট। Okay, so I would like to end my lecture over here. The next thing will come up in the next lectures. Thank you very much, all of you.